আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার চ্যালেঞ্জ ছিল ক্রেডিট সেলস, আর আপনি বলছেন যে ওভারকাম দ্য চ্যালেঞ্জ করবেন অ্যাভয়েড ক্রেডিট সেলস। আমরা জানি রুরাল এরিয়াগুলোতে বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু বাকিতে পণ্যগুলো ক্রয় করে থাকে, সো আপনি সেইখানে কিভাবে আপনি চ্যালেঞ্জটা ওভারকাম করবেন বলে আপনি মনে করেন? থ্যাংক ইউ। আমার কোনো প্রশ্ন নেই, আমি জাস্ট শামীমের সুবিধার জন্য একটু বলি। এখানে নোহাটা এবং পবা মনে করে সবাই গ্রাম মনে করতেছেন, আসলে এটা শহর একদম। পবাটা হলো রাজশাহী সদর থানা, কাজেই এটা শহরের ভেতরে। কাজেই বিজনেসটা যখন হিসাব করবো তখন সেটা মনে রেখে এটা গ্রামের ভেতরে না, একদম শহর। ওইটাকে স্যার আমি একটু সাপ্লিমেন্ট, সেটা হচ্ছে যে একজন প্রশ্ন করেছিলেন এখানে যে এই যে তার গ্রোথটা আমি দেখলাম যে এখন সে 6 লাখ করে, যখন নতুন ইনভেস্টমেন্ট হবে সে প্রথম বছরে তার সেলস দেখেছে 14। আমি যদি পরে তার রেভিনিউ শুধু সেলসের উপরে দেখি অনলি 15%। নর্মালি দিস টাইপ অফ বিজনেস ক্যান গ্রো ইন দিস স্কেল। নেট প্রফিট অ্যানালাইসিসটাও যেটা এখানে করা হয়েছে, আমি যদি ফ্লেক্সি লোডের কমিশনটা বাদ দিই, কারণ ওইটা একদম নেট প্রফিট, ওটাকে তারা রেভিনিউতে দেখিয়ে পরে বাদ দিচ্ছে, সে কারণে একটু বেশি দেখা যাচ্ছে 15%। তো ওইটা বাদ দিলে তার মেইন বিজনেসের উপরে 10% অ্যারাউন্ড থাকে, সেটাও খুব লজিক্যাল। স্যার, আমি একটু অন্য প্রসঙ্গ এখানে বলতে চাচ্ছিলাম স্যার। সেটা হলো স্যার কসমেটিকের ব্যাপারে ভীষণভাবে বাংলাদেশে যে নকল চলছে, যেটা চর্বি তেল একত্র করে সব বানায় টানায়, এবং বড় বড় শপিং মলও এরকম পাওয়া যাচ্ছে। ডিলারদের সাথে তাদের ওয়ার্কারদের একটা চুক্তির মাধ্যমে নকলগুলি ঢুকে যাচ্ছে বড় বড় দোকানগুলোতে। এটা একটা ম্যাজিস্ট্রেট এরিয়াতে দেখালো স্যার। সেক্ষেত্রে যেহেতু সামাজিক ব্যবসার আওতায় একটা ব্যবসা, এই দিকটা মনে হয় খুব ভালোভাবে দেখতে হবে যে এই ধরনের খাওয়া, খাদ্য, কসমেটিক এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সাবধানতাগুলো কিভাবে আমরা করবো, এনশিওর করবো। Translation. Yeah. First, there were few questions. First was about the source of products, whether products are collected from right kind of organizations or not. Second was about use of mercury in Fair and Lovely or some other fairness cream. So that's really a concern in many countries. This mercury, as in Fair and Lovely or those kind of fairness cream, mercury is used; those are banned. But in Bangladesh, we are still using it. So whether he will take care of that issue or not. And then next point is about credit sale. So in rural areas, credit products are sold in credit, but again there is an argument that the area which the proponent proposed is not in the rural area, it's in Rajshahi town, and Rajshahi is a divisional city of Bangladesh. Out of 6 divisions, this is one, and Paba is in the Rajshahi, is within Rajshahi city, so credit sale is not a problem. And finally, the issue came about net profit. So 15% profit was shown on average, but if it is even taken as 10%, still the profit will be quite handsome, and that can make the business sustainable. Finally, one point was about fake brand product. There are sometimes those are the issues. Those products are even available with the reputed markets also. So that has to be taken into care. Thank you, sir. Thank you for it. সংক্ষেপে দুই একটা প্রশ্নের জবাব দাও, কারণ সময়। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমার পণ্যগুলো সাধারণত দোকানে বসে থেকে পাওয়া যায়, কারণ ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে আমি বিশেষ করে পণ্যগুলো সব নিয়ে থাকি স্যার। প্রত্যেকটা বড় বড় কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউটর মাধ্যমে আমাদের দোকানগুলোতে পণ্য পৌঁছে দেয়। এবং স্যার, দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি পণ্য রাখবো। স্যার, আমার মূলত প্রসাধনীতে সীমাবদ্ধ নাই, গহনা, তারপরে আরও মেয়েদের যাবতীয় সাজার জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এবং স্যার, আমি আরও নতুন হিসেবে বাড়াতে যাচ্ছি স্যার মেয়েদের যাবতীয় ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, আরও গিফট সামগ্রী স্যার। মানে এগুলোর মাধ্যমে স্যার আমার বিক্রি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে, এবং অবশ্যই আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। স্যার, বাকিতে বিক্রি হয় স্যার, এটা আমি এই পর্যন্ত বিক্রি করি নাই। আর স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তরটা আশরাফ স্যার দিয়ে দিয়েছেন। স্যার, নহাটা বলতে আসলে স্যার লোকাল এলাকা না, এটা স্যার রাজশাহীর রাজধানী বলা হয়। স্যার, আমাদের এলাকাটা বিমানবন্দর এলাকা স্যার, যথেষ্ট উন্নত, এবং সেটা এখন পৌরসভায় রূপান্তরিত হয়েছে, এবং সেটা A গ্রেড পৌরসভায় রূপান্তরিত হয়েছে স্যার।
Thank you, sir. তার জন্য একটা জোরে হাততালি সবাই। থ্যাংক ইউ। এবার ইংরেজি। Yeah, source is, he will procure all his products from the distributors. And he is not only selling cosmetics, but also ornaments, bags, gift products. And he doesn't sell anything on credit. Thank you. Now we move on to the next one. This is a candle making social business for visually impaired people. It's presented by Nazbul Hussain Farooq. Good afternoon, everyone. I'll be presenting the brief of this project on behalf of Mr. Nazmul and Mr. Harun. Well, the project is basically candle making by blind people and or visually impaired people. The project is to start with. The project is to be inaugurated by. To start with Mr. Nazmul and Mr. Harun. Just a brief about their background is that Mr. Farooq has been doing this business in the past, and they have previous experience of candle making, and they have incorporated visually impaired people in the making of candles so far. He is also the president of Bangladesh Braille Chess Society and Bangladesh Pratibandhi Sangstha. What they're trying to achieve is to incorporate visually impaired people in the making of candles, and this is something that they are able to do because it's a repetitive process. It's a process that doesn't require a lot of eye coordination, and it's something that they can very easily do. Their objective for today's goal is to go into to look for investors for business, which they will be running jointly. Relaunching previous candle making process, as I've mentioned right now, as a social business, and which will be incorporated under the Companies Act of 1994. And they will be looking into business expansion. And also the other reason why they are presenting today is to look for marketing channels. Now, to move on to the next slide, the project cost, just to give you a brief about how this works, it's the liquid candle is poured into these set of blocks which are called dices, and then they come out as made candles. So it's a very easy process to begin with. So they already have a bit of equipment from their previous project, but they're looking for investors to expand this process, to restart and expand it further. As far as the costs are concerned, they already have some equipment and the facility. So their investment into this is about 48%, which is 1022,000, and they're seeking for another 52% for a total of 21,20,000. Some of the business, this is, the next slide will show you how the business operations are going. So it's raw material purchase, production, cooling period, then packaging, finished goods storage, and then sales and distribution. So as far as the process itself is concerned, it's a very straightforward process and not a lot to do with and there isn't, it's not rocket science, or there is not much trick in it. Some of the risks that are associated with the project are availability of gas, natural gas line, and the price of raw materials. The financial forecast for this is for the first year they will have deficit of 348,910 taka, because the sales estimates are 65 lakh
hang on. Sorry. 6535620, and they have a deficit of 3,48,910 taka, which is to be reach a break-even point by the second year, and the payback period is on by the fourth year. And the social impact for this project is to do with employment of visually impaired people, and they initially want to start off with 15 visual impaired workers, and by the sixth year want to employ as much as 50. I would like to ask Mr. Harun to describe the process in Bangla in brief. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সর্বপ্রথমে বাংলার কৃতি সন্তান জনাব ইউনুস স্যারকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছি, এবং উপস্থিত যারা আছেন প্রত্যেককে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, আমার নাম হারুন। যে আমি মনের যে প্রজেক্টটা দিয়েছি এখানে, বা সোশ্যাল বিজনেসের উপর যে একটা হিসেব দিয়েছি, তার উপরে আমি প্রতিবন্ধীরা কিভাবে কাজ করবে সে সম্বন্ধে আমি বলছি। যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, যেমন আমি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ, বাট আমি কিন্তু একটা 3 বছর কাজ করে আসছি, এবং এর মানে টোটাল বিষয়টা আমার নখদর্পণে আছে। এবং আপনারা দেখলে অবাক হবেন যে অন্ধরা কেমনভাবে কাজ করে। যেমন ডাইসে লিকুইড মোমটা ঢেলে দিবেন, এখন এদিক সেদিক পড়তে পারে, কিন্তু আমি সিস্টেম করে নিচ্ছি দুপাশে ডাইসের জন্য বিট দেওয়া হয়। এমন করে যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, আর যেটুকু না পারবে সেটা যারা সহকারী আমি উল্লেখ করছি আমার প্রজেক্টে, ওই সহকারীরা সহযোগিতা করে যাবে। তবে প্রতিবন্ধীরাই মোটামুটি 80%-এরও বেশি কাজ কমপ্লিট করতে সক্ষম। আচ্ছা, এখন মার্কেটের বিষয়টা, বাজারজাতকরণ। আমি 3 বছরে যে কাজ করেছি, আমি নিজে এবং একটা ছেলেকে নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম। সকাল 8টায় বসে রাত 3টে পর্যন্ত কাজ করছি একটা না, কিন্তু মার্কেটে আমি সাপ্লাই দিতে পারিনি। কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে আমার সেলসম্যান আবু সাইদ সুমন একদিনে 36,000 টাকার মাল নেয় উদাও হয়ে যায়, কারণ আমি তাদের কোনো জামানত রাখিনি, সেই জন্য তারা উদাও হয়ে যায়। তো তারপরে আমি মুখে আঙ্গুল দিয়ে বসে পড়ি, যেহেতু আমার কেউ পাশে ছিল না, কে সহযোগিতা করবে। তো আর মার্কেট যখন দেখে যেটা প্রতিবন্ধীদের তৈরি, অন্য কোম্পানির জিনিস না রেখেও আমাদের নেওয়ার জন্য আগ্রহ পোষণ করে দোকানদাররা। আর মোমবাতি, হ্যাঁ, এটার চাহিদা সবসময় আছে, থাকবে আগামীতেও, কারণ 10,000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেখালেও আমি মনে করি যে আসলে সেটা ফুলফিল হচ্ছে না। আর লোডশেডিং নেই, বাংলাদেশের এমন কোনো লোকজন নেই যে বলবে না যে লোডশেডিং নেই। তো যাই হোক না কেন, মোমবাতির চাহিদা আগেও ছিল, এখন আছে, আগামীতেও থাকবে। আর অন্ধরা যে মার্কেটজাত, এটা সাধারণত সেলসম্যানের মাধ্যমে করতে হবে, আর সেই যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। Thank you very much. Yeah, Harun is a visually impaired or visually challenged person. He described the process of producing candle. For last 3 years, he has been working in producing candles with 80% efficiency. A blind man like Harun can work, and he had been doing very well with assistance of one person. But unfortunately, the person who was assisting him, he has taken away 34,000 taka and left him. So that has thrown him into a most challenging situation. However, he conceives that with their efficiency, they can continue this business. There is market demand. Though there are many other companies, but because of expressing solidarity with the visibly impaired persons, consumers buy their products, so they did not face any problem of marketing their product, and there is candle demand, and it will persist. Thank you for it. এবার প্রশ্ন, now we have question. Tamim. Thank you, sir. I have 2 questions. One is,
when you are putting the hot wax in the dye, because the wax is hot, is it safe or unsafe? It's just a curiosity question. And number two is that what kind of candle do you make? Do you have any plans to venture into fragrance candles, which are essentially, they have demand all the year round. You don't have to necessarily depend on load sheddings or anything. আমি বাংলায় বলছি, আপনার যে গায়ে গরম মোম ঢালেন, ওটা কি আসলে কি সেফ নাকি, বা হাতে পুড়ে টুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি? আর মোমবাতি কি রকম, খালি কি ওই আলোর জন্য সাদা মোমবাতি, নাকি ওই যে ফ্রেগ্রেন্স বা অন্যান্য প্রসাধনী মোমবাতি যেগুলো আছে সেগুলো বানানোর কোনো পরিকল্পনা আছে নাকি? থ্যাংক ইউ। Hello, so I have a question about the profit margin. In financial cost, after fourth year, which financial, profit margin they showed, it kind of like, it's too much, I think, like, if I want to describe these things, like, if you think about the general candle, like, profit margin is lower, but if you think about the, like, the scent candle or something like that, the profit margin is higher, but it is so hard to get the market, like, need proper branding and other, Hallmark and other brand, they are doing these things. It's so hard for them to tie up with them. So, as for me, my thing is that how they, manage this challenge, because they are showing that so much profit, but it is not, kind of not feasible, like, to me. বাংলায় বলতে গেলে দেখা গিয়েছে সহজ যে মোমবাতিগুলো আছে, যে নর্মাল যে মোমবাতিগুলো বেচা হয় সেগুলো কিন্তু লাভ খুব কম থাকে। তো ওই লাভ দিয়ে কি তারা এত প্রফিট দেখাচ্ছে বা লাভ, নাকি তারা অন্য কোনো ভাব নিচ্ছে? আর কঠিন যে মানে হলমার্ক বা বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে তারা কি টাইড আপ কিনা, আদারওয়াইজ এত মুনাফা কিভাবে করছে? ধন্যবাদ। আর প্রশ্ন? আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, মিস্টার হারুন সাহেব, আপনি 11 লক্ষ টাকা টোটাল ইনভেস্টমেন্ট চেয়েছেন গ্রামীণ ইয়ার কাছ থেকে, সোশ্যাল বিজনেসের কাছ থেকে, কিন্তু তার মধ্যে মোর দ্যান 80% হচ্ছে আপনার চলতি মূলধনের জন্য, ফর দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। এইটা একটু ডিসক্রাইব করবেন কাইন্ডলি। ঠিক আছে, নাও লেটস গেট ব্যাক টু দ্য আনসার্স। এবার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হোক, তারপরে সময় থাকলে আবার যাবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এক নম্বর হলো প্রশ্ন ছিল আমার প্রতি যে এটা নিরাপদ কেমন বা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। না, এটা 100% নিরাপদ এই জন্য যে আমি মোমের পাতিলে নিজের হাত ঢুকে পর্যন্ত দিচ্ছি, কারণ এটা সাধারণত 33 থেকে 60 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সাধারণত গরম হয়ে থাকে, এখানে পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আপনি যদি রোদ্রে মানে একটা টিন রাখেন, টিনটা যদি গরম হয় ওখানে হাত দেওয়া যে কথা, মোমের লিকুইড যে হয়ে যায় ওখানে হাত দেওয়া একই কথা। এখানে নিরাপত্তাহীনতার কোনো সম্ভাবনা, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই। আর সাদা মোম নাকি বা অন্যান্য শোপিস তৈরি হবে কিনা, দেখেন আমি যে হিসাবটা দেখাইছি, এটা সাদা মোম বলতে যে মোমবাতি সেটাই সম্ভব, কারণ আরো যদি শোপিস তৈরি করতে হয় তাহলে আরো অর্থের প্রয়োজন। শোপিস সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, যেমন গোলাপ ফুল ধরেন, পুতুল আছে, বিভিন্ন জীব জানোয়ার ইত্যাদি অভিজ্ঞতা আছে, আমি তার উপর কাজ করেছি। সুগন্ধি মোমবাতির কথা বলছি। আচ্ছা, সুগন্ধি মোমবাতি। জি হ্যাঁ, যে আমি প্যারাপিনটা গোলাবো তখন আমার সুগন্ধি সিস্টেমও করার মানে ইচ্ছা আছে, কিন্তু সুগন্ধির হিসাবটা আমি দেয়নি। আমি সেটা আপনাদের একসময় সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি, যে অন্ধরা কিনা পারে দেখো তোমরা। নেক্সট কোশ্চেন। হ্যাঁ, লাভ লস দেখেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে যে হিসাব দেবো, আপনি মানে দানা দান হিসাব করতে পারবেন যে এক ব্যাগ প্যারাপিনের দাম এত, মানে টোটাল যে ভ্যালু মানে উৎপাদন খরচ সেটা আমি এভাবে বাইর করে দিতে পারি যে এক ব্যাগ যদি প্যারাপিনের দাম এত হয়, আর তাখানে একটা পলি যাচ্ছে, সুতো যাচ্ছে, লিকুইড প্যারাপিন যাচ্ছে, তো টোটাল খরচ আসতেছে আমার 35 থেকে 36 টাকা, বিক্রি হচ্ছে 41 থেকে 42 টাকা ডজন। আর 5 টাকার যেটা, কিন্তু এটা যখন ওজন বেড়ে যাবে তখন এটা 10 টাকা রূপান্তরিত হবে, ওই দাম একই থাকবে। তবে 42 টাকা যেটা হবে প্যাকেট 5 টাকার মোমের, সেটা 84 না হয়ে 83 টাকা আসবে। তো সুতরাং এখানে লাভ আছে, কারণ আমি ডেইলি 300 প্যাকেটও উৎপাদন করে রাত দিন খেটেও আমি সাপ্লাই দিয়ে সারতে পারি, এত ডিমান্ড থাকে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। ফরিদ, সাহায্য করবেন? And first question was about the safety, and he is sure that it's 100% safe because the temperature is only 60 degrees Celsius, which one can withstand any time. The second point was about the white wax. He's only with the white wax.
he knows how to produce rolls and dolls using wax, but he's not doing it right now, but in future he desires to have those products also. About scented wax, he thinks that he is also aware about that, but he will do it in future, not at this stage. Paraffin cost and the cost and return estimate is very clear. He says that the cost is around 35 to 36 taka per dozen. 12 candles cost 36 taka maximum, and his selling price is 42 taka. So always he gets 5 taka margin. So as far as profit is concerned, he's sure that he can have good profit from the sale. As far as the other question is concerned for the working capital, why that margin is so much, Mr. Farooq would like to answer it. Thank you very much. You see, near about 3,500 taka per bag, paraffin bag, I mean 25 kilos paraffin. If you want to buy on bag, and whenever we'll carry from old Dhaka to Gazipur district, the cost will be very high, and whenever we'll buy 50 or more bags, the cost will be very lower. With this end in view, we have to need those who we asked on our papers. We are not able to do the run by the business because already we have spent a lot of money for our construction and building. Thank you. Thank you. Any more questions? Now we go second round. Yeah, go ahead. Sorry, just I wanted to point out a little concern about the numbers. From my calculation, it actually shows a deficit that's worsening very seriously year after year and not an increase in the profit. Sorry. Yeah, the calculation just revenue minus expenses actually shows a worsening deficit year after year. Year 4 we're supposed to be around minus 2 million taka as deficit instead of a positive 1.1. I don't know if there is maybe a mistake in the revenues or expenses, but none of the first 4 years are actually profitable. Are you looking at the financial forecast page? Yeah, the profit line seems to be wrong actually. So, the calculation has been done in such a way that the sales minus direct overhead equals to the cost of goods sold. And then if you minus the sales and admin expenses from that, you get the net profit after taxation. And that way the calculation has been done. Okay, my bad. Okay. Thank you. Any more question? Yes, go ahead. Have you considered the long-term impact? Because candles might be redundant after a few years since the recent development and rechargeable lamps and solar-powered lamps are being developed in rural areas. So I would like to know the long-term impact of candles on the sales market. Thank you. Any more questions? Comments? Yeah, go ahead. In slide 5, the project cost, existing investment dice 1 set is shows 12,000 and sourcing investment dice 7 set 85,000. It's different. Thank you. Any more? Okay, answers, responses. Thank you. As you are Bangladesh, with this and you have to say in Bangla. দিন দিন যেমন বিদ্যুৎ এক সময় ছিল 3,500 মেগাওয়াট, এখন 10,000 মেগাওয়াটে পৌঁছেছে, হয়তো আরো পৌঁছাবে, মাশাআল্লাহ। এরপরে রিচার্জিং লাইট, তারপরে সোলার ইলেকট্রিক সৌর বিদ্যুৎ, তারপরে জেনারেটর বাড়তেছে সত্যি, কিন্তু আমরা দেখছি যেমন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলা, আমি ওইসব জায়গায় ট্রেনিং নিয়েছি, তো একদিন বলেছিলাম স্যার একসময় সবার ইন্স্যুরেন্স করে ফেললাম, তখন আমরা কি করব? তো ওনারা বলেছিলেন সারা বাংলায় কখনো সবার ইন্স্যুরেন্স তোমরা করতে পারবে না। সো আমাদের দেশে এত বিদ্যুৎ হবে না যে
2, 4, 5, 10 বছরের মধ্যে আমাদের সকল চাহিদা মেটাতে পারবে, বা জেনারেটর বা সৌর বিদ্যুৎ বা চার্জিং লাইট। তো মোমের চাহিদা থাকবেই, এবং বিশেষ করে হলগুলাতে এক একটা ইউনিভার্সিটিতে এক একটা কলেজে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী থাকে, এরা তাৎক্ষণিকভাবে মোমবাতি কেনে। এবং সবচেয়ে এই মোমবাতি কারা কিনবে? মিডল ক্লাস আর লোয়ার ক্লাসের মানুষগুলো, যারা বস্তিবাসী, দোজ হু আর লিভিং আন্ডার হিউম্যান বিং, এরাই মূলত বেশিরভাগ মোমবাতি কেনে। সুতরাং মোমবাতির চাহিদা কমবে বলে আমার মনে হয় না। থ্যাংক ইউ। Translation. Yeah, electricity production is raised from 3,500 kilowatt to 10,000 kilowatt, but still the demand for candle exists. So one of the main consumers of candle is university students' hall. They buy lots of candles. Also middle class and lower class people, lower class economy people, so they would always require candles. Even though electricity generation would be increasing, but demand for candles would remain. Last one is Jalal's handmade bag, Nobin Uddokta, again Grameen Bank borrower's son, and it will be presented by Jalaluddin. Jalal handmade bag. আসসালামু আলাইকুম, I'm supposed to. আমি মোহাম্মদ জালালউদ্দিন, সরকারি তিতুমির কলেজ থেকে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করে বিগত 2 বছর যাবৎ আমি লেডিস হ্যান্ড পার্স তৈরির সাথে যুক্ত। আমার মা জাহানারা বেগম মে 24, 2004 সাল থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে যুক্ত। আমি প্রথমে 15,000 টাকার দিয়ে লেডিস হ্যান্ডস পার্স তৈরি করতে শুরু করি। বর্তমানে 3-4 জন মহিলা এই কাজে সংযুক্ত আছে, যারা অত্যন্ত নিম্ন পরিবারের মহিলা, এবং তারা আমার এই কাজ থেকে আমার কাজের সাথে যুক্ত থেকে অনেক উপকৃত হচ্ছে আর্থিকভাবে। আমি সপ্তাহে 40 থেকে 45টি ব্যাগ বিক্রি করি, যার কস্টিং প্রাইস হলো 430 থেকে 450 টাকা, এবং আমি মার্কেটে সেল দিই 430 থেকে 450 টাকা। হ্যাঁ, আমার মেকিং কস্ট পড়ে হলো 430 থেকে 450 টাকা, এবং মার্কেটে সেল দিই 600 থেকে 700 টাকা। আর এগুলি বাংলাদেশের মেগা শপিং মলগুলোতে পাওয়া যায়, যেমন মৌচাক, বসুন্ধরা সিটি, পিঙ্ক সিটি, টুইন টাওয়ার, নাভানা টাওয়ার, রাফা প্লাজা, ফরচুন ইত্যাদি শপিং মলগুলোতে পাওয়া যায়। আমার প্রস্তাবিত বাজেট থেকে আমি যে টাকা প্রস্তাব করেছি সে টাকা পেলে আমি ব্যবসা প্রসার করতে পারবো। সপ্তাহে সেল বৃদ্ধি পাবে 50 থেকে 60টি। বাজারের প্রয়োজনে বা চাহিদা মোতাবেক পণ্য তৈরি করতে পারবো, পণ্যের মার্কেট প্রসারিত করতে পারবো, এবং কাস্টমারদের চাহিদা অনুযায়ী আমি প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবো। গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমার পণ্যগুলো স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিক্রির ব্যবস্থা করলে আমি খুবই উপকৃত হব। আমার প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং মানসম্মত প্রোডাক্ট তৈরি করা এবং আমার পরিবারকে আর্থিক সাপোর্ট দেওয়া। এখন আমার প্রোডাক্ট তৈরির জন্য যে বাজেট প্রয়োজন, সেই বাজেট গ্রামীণ ট্রাস্ট থেকে 1 লক্ষ টাকা পেলে সেই টাকা দিয়ে আমি নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করব, এবং আমার নিজের কাছ থেকে 50,000 টাকা রেখে দেব। বাজারের চাহিদা মতো সেই 50,000 টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট তৈরি করে মার্কেটে সাপ্লাই দিব। আর 1 লক্ষ টাকা পাবো আমি গ্রামীণ ট্রাস্ট থেকে, এবং আমার নিজের থাকবে 50,000 টাকা। প্রথম বছর মাসে 200 ব্যাগ বিক্রি করতে পারবো, যার
কস্ট প্রাইস 450 টাকা ধরা হয়েছে এবং সেলিং প্রাইস 600 টাকা, 450 টাকা কস্ট প্রাইস পড়ে এবং 600 টাকা করে আমি সেল করি। আর দ্বিতীয় বছর 200 ব্যাগ থেকে উন্নীত হয়ে 250 ব্যাগ তৈরি করতে পারবো প্রতি মাসে, এবং সেটা সম্ভবত কস্ট প্রাইস কিছু বেড়ে যাবে এবং 450 টাকা হবে। তখন আমি আমার সেল প্রাইসটা বাড়িয়ে 600 থেকে 650 টাকা পার ব্যাগ করে দিব। আমার ফিনান্সিয়াল প্রজেকশন হলো সেলিং প্রাইস ফার্স্ট ইয়ার মান্থলি 1,20,000 টাকা, আর পার ইয়ার 1 বছরে হবে 14,40,000 টাকা, টোটাল 14,40,000 1 বছরে বিক্রি হবে। এর মধ্যে মেকিং কস্ট হবে 10,80,000 টাকা, আর স্যালারি আমি এবং আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, তার দুজনে মিলে আমি নিব 10,000 টাকা, ওকে দেব 7,000 টাকা, টোটাল হবে 17,000 টাকা, এবং অন্যান্য খরচ হবে 2,000 টাকা, বাৎসরিক খরচ হবে 24,000 টাকা। আমার প্রোডাক্টগুলি অত্যন্ত হালকা এবং দেখতে আকর্ষণীয় এবং বহনে সুবিধা, তুলনামূলকভাবে কম মূল্য। আর এটা কিছু দুর্বলতা আছে, মেকিং কস্ট বেড়ে যেতে পারে, তারপর বাজারে কম্পিটিশন হতে পারে, সিস্টেম লস হতে পারে। আর সুযোগ হলো গ্রোয়িং মার্কেট প্রসারিত হয়ে যাবে এবং নতুন নতুন আইটেম বের করব এবং অল্টারনেটিভ বিক্রির ব্যবস্থা করব। আর চ্যালেঞ্জ হলো ইনক্রিজিং কম্পিটিশন বেড়ে যাবে এবং এটা কপি হতে পারে। থ্যাংক ইউ। আমার তৈরিকৃত প্রোডাক্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি নিয়ে এসেছি। এটা আমি আপনাদের দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছি, এবং এই পার্টসগুলি বিশেষ করে লেডিসরা ইউজ করে থাকে, এবং এটা আমি স্যার ইউনুস স্যারের প্রতিষ্ঠান, যেমন গ্রামীণের বিভিন্ন শোরুম এবং প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলিতে যদি আমি রাখতে পারি তাহলে এগুলি মনে হয় বিক্রি হবে এবং আমি অনেক উপকৃত হব। আশা করি ভবিষ্যতে এটা আমি স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটা আমি সাপ্লাই দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Very good. Now questions and comments. Translate first? Oh, translation, Yeah, please. yeah, okay. So Jalal, with his background of university graduates, did his masters, and for last 3 years he's in handmade bag production. His mother is a Grameen Bank loanee, and she took loan in 2004. His total investment he requires is only 100,000, and altogether the business is 150,000 taka. It's not much, it's a very small amount. At the moment, actually he has started his business with 15,000 taka only, and he employed 3 to 4 ladies in his farm. They were producing 40 to 45 bags per week, and each bag cost about 430 to 450 taka. He used to sell those bags each for taka 600 to 700 taka. Those bags are available in mega shop, in good shopping mall. Project budget is, through the project he wants to produce 50 to 60 bags, and he wants to improve design of the bag, and he is selling it at the moment in the market of Bangladesh, but his vision is to catch international market too, or export those bags in future. Through this project he is self-employed. Also he is employing some more poor people, and he gradually wants to improve quality of the products. So within first year, every month he will be producing about 200 bags, and the cost would be around 450 to 450 taka,
and he would like to sell bag each for taka 600. After 1 year, with inflation, the cost would go up and it would be 250. Selling price would be about 470, and production cost would be raised to 470, and selling price would be 650. Within 2 years, he would be able to pay back entire amount. He made a SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and threats. He found that there would be market competition, there may be system loss, the cost of product might increase or might be distorted. Finally, he wants that GDL, Gramin Distribution Limited, would be linked with his product, and through that he would like to promote his product to different companies, including international market. Thank you for it. Now we move on the questions and comments. Yes, Shahid. Assalamu alaikum, sir. I would like to ask him that if anybody invests with him, he can sign an exclusive export agreement with him to export it overseas, because I see a very much. Now you got an exporter. And I am ready to invest with him. He doesn't have to borrow the money from Gramin Trust. Okay, he is going to invest. Very good. Wonderful. Very good. So you got an investor before everybody approved it. That's a good approval. Any other comment? Sir. Thank you, Shahid. That's a good Sir. answer. Yeah. Ashraf? জি অ্যাকচুয়ালি আমাদের শহীদ সাহেব এখানে ইনভেস্টর হয়েছেন এবং উনি কনফার্ম করছেন এক্সপোর্ট করে দেবেন, তো সে কারণেই বলা, এখানে কোনো কোশ্চেন নেই। কমেন্টস ইজ ইট ইজ আউটস্ট্যান্ডিং প্রোডাক্টস। আমারও ধারণা ছিল না যে এটা চাইনিজ না, কারণ আমি চায়না থেকে যে পরিমাণ মাল কিনি এরকম একটা জিনিসও আমি ইম্পোর্ট করার চিন্তা করতেছি। তো এটা যে দোকানে বিক্রি হয় সবাই কিন্তু চায়না বলেই বিক্রি করে। সাহেবের মাধ্যমে তুমি ইম্পোর্ট করা শুরু সেটাও চিন্তা, মানে উনি না বললে বোধহয় আমি ঘুরাই নিতেছিলাম আপার কাছে। লোকাল মার্কেট তো আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন তো লোকালটা আমরা দেখব। তো সে কারণেই এখানে জাস্ট কমেন্টস হলো এটা যে কোশ্চেন নাই, কারণ এত কম পয়সায় just he will engage 12 ladies with 150,000 taka. That's the things, and the selling price only 550 to 600 taka each piece. It is a very, very affordable, those who will just use these things. So the question is not very essential for this particular project. It's a comments from my side, go ahead. So already investor is there, and if he organize some other peoples to bring this, then we are also from the Gramin Telecom Trust also interested to invest in it. অনেক ইনভেস্টর পেয়ে যাবে। Assalamu alaikum. I have a question. I would like to know what kind of social impact do you have? I mean, I know you will hire like poor women, but do you have another impact in social? I mean, like she's hiring like poor women from disaster for their bag. So, I mean, you just hire poor people. How do you define poor people in Bangladesh? Do you have the same definition that the Grameen Bank? Or what kind of definition of poor people you have? এটা এমন একটা প্রজেক্ট, যতগুলো ডিজাইন ল্যাব করলাম যে কোনো আলোচনার আগেই একদম বাহরাইন চলে যাচ্ছে। তা আজকে শহীদ সাহেব আসছে, উনি বাহরাইন থাকেন বহু বছর। এক নম্বর আমার কমেন্টসটা হলো যে মিডল ইস্টে কী ধরনের জিনিস ওরা চায়, এটা যদি একটা প্রোটোটাইপ জালালকে দেওয়া হয় তো ওই আঙ্গিকে উনি জিনিস তৈরি করবেন, এটা নাম্বার ওয়ান। ফিনান্সিয়াল প্রজেকশন আমাদের যে কাগজটা দেওয়া হয়েছে ট্রাস্ট থেকে, ওটা নাই এখানে, তো না থাকুক। ওর আরেকটা সুবিধা হলো যে ও ঢাকার কাছে, একেবারে ওই দিনাজপুরে না যে না আনবে, ঢাকার কাছে সবসময় ঢাকার জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছে। এবং প্রাইসটার ব্যাপারে আমার একটু কমেন্টস হলো, তাকে আর একটু ক্লিয়ার হইতে হবে। প্রাইস 400, 450, তিনবার বলতেছিল, তিনবারই একটু উল্টোপাল্টা হচ্ছিল। এই প্রাইসটার মধ্যে আমি অনেকদিন এগুলো দেখছি বাজারে 1000, 1200, 1300 এর মধ্যে মিডল ক্লাসটা খুব চায়। 1000, 1200, আপনি নিউ মার্কেটের যদি 20টা দোকান হয়, এক লাইনে দোকান আছে, সব জায়গায় জিজ্ঞাসা করবেন 1000, 1200, 1000, 1200, 1000, 1200। অন্যান্য শপিং মলেও তাই, বড়গুলোতে প্রাইসটা একটু ঠিক করবেন এবং চেক করবেন এগুলো। আরেকটা হলো এই যে জিনিসগুলো বানাইছেন যেগুলো এই মেটালের, এগুলো কিন্তু পলিশটা ঠিক হতে হবে, মানে কোয়ালিটি, যেটা হলো কোয়ালিটি ভালো হতে হবে সেটাই। এবং আমার মনে হয় যে
ওই যে সাপ্লাইয়ের কথা উনি একটা রিকোয়েস্ট করছে যে গ্রামীণের কোনো, এটা ব্যবসা বিকাশ এখনো করতেছে, তাদের দোকানও আছে, সেখানেও তারা ইচ্ছে করে রাখতে পারে এইটাই। এবং আশরাফ সাহেব তো ঘোষণা দিয়েছেন যে ওনারাও একটা করতে পারেন, ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আপনারাও এটা করতে পারেন, তো বহু তার স্কোপ আছে, এটাই কথা স্যার। সালেহা, এড করতে চাচ্ছি ওই বাড়ি সাহেবের কথাই, উনি যেটা 1200 দেখছে এটা ঠিক আছে, কারণ ওর প্রোডাকশন কস্টটা সে দিবে মার্কেটে 600-700, তাহলে যিনি বিক্রি করবেন তিনি ওইভাবে বিক্রি 1200 বিক্রি করতেছে আর কি, ওটা ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। ইয়েস, গো অ্যাহেড। কোশ্চেন নাই, কিছু কমেন্টস আছে। আমি এখানে যেটা দেখলাম সেটা হলো যে কস্টিং, সেলের কস্টিং করা হয়েছে সম্ভবত 400 টাকা ধরে 40টা ব্যাগ উইকলি, তাহলে 64,000 টাকা আসে। বাট 450 টাকা করে 45টা ব্যাগ যদি কস্টিং ধরা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু 81,000 টাকা চলে আসবে। আর আরেকটা জিনিস যে এখানে আপনি আপনার সাথে আরেকজন, আপনার 10,000 টাকা মান্থলি বা প্লাস আরেকজনের 7,000 টাকা ধরেছেন, সেক্ষেত্রে মানে আমি যদি ওয়ার্কিং আওয়ার কস্টিং ধরি তাহলে 320 ঘন্টার জন্য পার আওয়ার কস্ট আসে 53 টাকা। সেক্ষেত্রে যদি আপনি আরো কিছু লোক নেন, মানে এই বিজনেসটাকে আরেকটু বড় করে যদি চিন্তা করেন, সেক্ষেত্রে আপনার পার আওয়ারলি রেটটা চাইলে আরো দুজন বেশি নিলে আপনার 48 টাকা, 5 টাকা পার আওয়ারে কিন্তু আপনি ওয়ার্কিং আওয়ারে কিন্তু বাঁচাতে পারছেন। সো এখানে 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে যেহেতু অলরেডি ইনভেস্টার পেয়ে গেছেন, সো এটা আরেকটু বড় করে চিন্তা করলে আপনি মনে হয় আরেকটু ভালো করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। I don't have a question or comments, but I would like to make a suggestions. All these products are excellent, extraordinary, brilliant products. How the consumer will feel about it in the market when we buy it? Do we buy the social entrepreneurship? Do we recognize the initiative that behind these great people are? So I am suggesting that these products to be sold with kind of branding of the social initiative, so that everywhere we purposefully, consciously buy it, promote it, and hold it with dignity. That's a branding issue. It's a good. Sir, I have one question, sir. Excuse me. স্যার আমি বলতে পারি স্যার? Let them have this, yeah, go ahead. স্যার আমার কোনো কোশ্চেন না, সাজেশন এবং কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করা। স্যার আমি ব্যাগটা দেখেছি এবং আমার পূর্ণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে আপনার প্রজেক্টে কাজ করা। প্যারিসে ইউনেস্কোতে যে গ্রামীণ চেক নিয়ে শোনা হয়েছিল, আমি তো ভিজুয়াল আর্টিস্ট ছিলাম। আমি দেখেছি যে ওখানে পরে আমি বিবির আসলামের সাথে কাজ করি, তারপরে দীর্ঘদিন এখন আমি তো নিজের একটা ফার্মকে স্টাবলিশ করেছি মোটামুটি। আই এম রেডি টু ইনভেস্ট গ্রামীণ সোশ্যাল বিজনেস। তো স্যার ব্যাগটা দেখে আমার যেটা মনে হচ্ছে কিছু সাজেশন, এটা আসলে ইয়ে না, উনি কিছু লিভার প্রোডাক্ট ইউজ করেছে। স্যার আমি দেখেছি যে গ্রামীণ চেক বা ইকো প্রোডাক্ট যেটা এখন ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট যেটা, সেটা যদি এখানে ইউজ করা হয় আমরা ইউরোপের মার্কেটটা ধরতে পারবো। আমরা বলছি এই কারণে আমি আসলে মেন্টালি ইনভলভ স্যার আপনার প্রজেক্টগুলোর সাথে। তো এখানে স্যার উনি যদি এখানে, তখন স্যার এটা কষ্ট কমে যাবে আমার মনে হয়, কারণ লেবারের চেয়ে ফ্যাব্রিক। এবং আরেকটা জিনিস স্যার, আমি ওনাকে সাহায্য করতে চাই, যদি সাহায্য নেন। আমি ইন্টারন্যাশনালি কিছু ডিজাইন ওয়ার্কস করেছি এবং করি। তো এটা কিছু ট্রেন্ড আছে, ইউরোপিয়ান ট্রেন্ড, যেমন সামারে একটা ট্রেন্ড, তারপরে এখন লেটেস্ট কি ট্রেন্ড স্যার, লাইক ভোগ, মারি ক্লিয়ার, স্যার আপনি জানেন এগুলো সব। ওনারা যে ট্রেন্ডটা চাই, সেই ট্রেন্ডটাকে যদি আমরা ওনাকে ডিজাইন করে ফলো করতে পারে, তাহলে বোধহয় স্যার উনি আরো অনেক বড় মার্কেট ধরতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। ভেরি গুড, এই তো হয়ে গেল। আর তাহলে এখনই যোগাযোগ হয়ে যাক এর মধ্যে, দেখি আমরা কিভাবে সেটাকে ব্যবহার করতে পারি। হি ইজ অফারিং হিজ ডিজাইনিং স্কিল and following the market trend, what kind of design, which kind of market, which kind of season, and all that. So he can provide that service to make it happen. I have a little bit confusion about your price you are targeting. First, just a suggestion, because I think you first have to target your customer who will buy your products. Based on that, you have to fix your price. And this type of product, I am also from Bangladesh. I know this quality type of product, lots of available. So in our country. So if you create more diversification design, if you add it, it will help you to expand your market. And you have to be careful to price, because first you have to be careful who is your target customer, whether it's the middle class, whether it's the lower middle class. Based on that, because this type of bag is lots of available in Bangladesh. That's my suggestions. Excuse me. আমার জাস্ট একটা যে আমরা গ্রামীণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে
জালালকে এখানে প্রেজেন্ট করেছি। জালাল and যারা যারা আপনারা এই উদ্যোগে উৎসাহী, আমাদের গ্রুপ হলো গ্রুপ F, তো ওই সময় থাকলে জয়েন করলে আমরা কার্ডটা এক্সচেঞ্জ করতে পারবো এবং উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড। Same group in the end. Excuse me, sir. Marketing is like a wire. প্রত্যেকটা কোম্পানি তার পণ্য বিক্রি করার জন্য বিভিন্ন ওয়াইতে চেষ্টা করে। আমাদের এখানে অনেক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র তার মার্কেটে যে প্রোডাক্ট উৎপাদন করে, উৎপাদনটা ঠিকমতো না করার কারণে তাদের সমস্ত বিনিয়োগই ব্যর্থ হয়ে যায়। আর এই জন্য বলা হয় নাথিং হ্যাপেন আনটিল সেলস ইজ মেড। এখন ইউনিট সেন্টারের কাছে বা ইউনিট সেন্টারের মাধ্যমে সহযোগিতার মাধ্যমে যেই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠতেছে, তাদের ওই মার্কেটিং এর সেন্স না থাকার কারণে অথবা অ্যাক্টিভিটিস না থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে তাদের উৎপাদন পণ্যরা টার্গেট পিপল বা টার্গেট মার্কেটে যেতে পারছে না। এক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের এই পর্যন্ত যতগুলো প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করতেছে ইউনিট সেন্টার, তো তাদের কাছ থেকে লিস্ট নিয়ে ওই কোম্পানিগুলো যদি মনে করে তাদের পণ্যটা ব্র্যান্ডিং করে এবং মার্কেটিংয়ের দায়িত্ব নেয় কোনো কোম্পানি, তো সেক্ষেত্রে ইউনিট সেন্টার কিরকম সহযোগিতা করতে পারে ওই প্রতিষ্ঠান? সানন্দে গ্রহণ করবে, এটা তো একটা সার্ভিস which is needed by everybody, so everybody will না তাদের ঠিকানাগুলো বা কোন কোন কোম্পানি সেখানে আমরা ভিজিট করব, মার্কেটিং করব, এই হেল্পটা কি করতে পারবে? আচ্ছা করতে পারবে। আচ্ছা do put all the addresses and everything in the social business PDF. So all this information is ডোমেস্টিক মার্কেট বা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এক্সপোর্ট করতে পারে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান। But in any case, first the starting point would be UNICEF. Okay, thank you. They'll guide you where to go, which organization is doing it, and everything else. Okay, thank you. Good. Thank you for your offer. And next month I'm going to London and Paris, and if he has samples with me, I will try to start marketing from there, and that will bring him a lot of extra revenue also. You're going to start right from now. Last question, then we have to stop. Yeah, go ahead. Yeah, my question was regarding the research and development costs. In the long term, I'm sure the fashion wouldn't exist because the market for ladies' handbags and apparels are really competitive and changes very drastically. And it might be something now, 6 months later it might be something different. So there might be high costs involved in research and primary research collections and what is in fashion right now. So I would like him to consider the fact that there might be an increase in costs and decrease in sales. Thank you. Assalamu alaikum, and congratulations for your initiative, and it looks like it will be a success. My question is, when you will become more successful, how can you make sure the equal income distribution between you and your workers, and make sure that it doesn't become only a private initiative? Thank you. Thank you. Translation. Yeah, let me go for translation. So, this is a project which just immediately after presentation, there was one investor from Bahrain, Mr. Shahid. He says that he is willing to support the investor with requisite fund, and the requisite fund is only 100,000 taka. So he will also help exporting the product abroad, especially in the Middle East. The second suggestion was in the Middle East there may have some demands for different kinds of designs. So there was a request to Mr. Shahid that if those designs could be provided to the producer, they'll be able to make good business out of this product. Next point is there was also a suggestion that this bag is produced with the combination of leather and some other products. So if the producer wants to capture Europe market, then one of the options could be using fabrics, especially Grameen fabrics like products has high demand as those are eco-friendly. So there is a suggestion that he suggested to help the investor with designs, especially supporting him with the demand, with the present demand and trends of changes in design. Those were the main issues. Thank you. Now, তোমার যতটুকু সময় পাওয়া যায় একটু বলবে। ওই আবার ব্যাগটা একটু সামনে তোলো, ক্যামেরার সামনে একটু সবাইকে দেখাই, ওরা যারা বাইরে আছে, those who are outside they can see it over the days.
So this is the project. He produces these bags. This is for those who are on live streaming. He will be selling it for $7. That's all it cost, and it's a lovely product. And then his investment, total investment that he's looking for is $1,200. That's all. For $1,200, he will be in business and will selling this for $7. So if you are interested, contact us. We'll be very happy to stay close to you. Thank you. আমার এখানে যে আমি পরিকল্পনা নিয়েছি, এখানে যারা কাজ করবে তারা অত্যন্ত নিম্ন লেভেলের, এবং আমার এটা যত ব্যবসা প্রসারিত হবে এখান থেকে যে ইনকাম হবে আমি একটা আনুপাতিক হারে তাদের ব্যবসার তাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বাড়িয়ে দেব। এবং আমি এখানে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে আসছি এটা মার্কেটে কিন্তু 1000-এর নিচে পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমি বিক্রি করছি 600 থেকে 700 টাকা। আমার কস্টিং হচ্ছে 400 থেকে 450 টাকা, কিন্তু আমি এত বেশি লাভ নিচ্ছি না। ঠিক সেম ওয়ে আমি আমার কর্মচারীদেরকেও ঠিক একই আনুপাতিক হারে লাভ দিয়ে যাব। এবং যারা নিম্নবিত্ত ফ্যামিলি তারাই এই কাজগুলি করে এবং ভালো কাজ আমাকে উপহার দেয়। ওরা আমাকে ভালো কাজ উপহার দিবে, আমিও ওদেরকে ভালো ডিমান্ড দিতে পারবো। এবং ভবিষ্যতে আমি আমার এইখান থেকে শুরু এবং ফ্যাক্টরি করব, ফ্যাক্টরি করে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। তামিম, তুমি কি এর সঙ্গে কিছু যোগ করতে চাও? একটা জিনিস যোগ করতে চাই, আপা প্রশ্ন করেছিলেন যে এটার টার্গেট মার্কেট কারা। তো বাংলাদেশে এটার একটা মেয়েদের আসলে কি এটা ইটস গ্রোয়িং ট্রেন্ডস। আপনি যদি দেখেন যে ও সব হাই এন্ড মার্কেটগুলোতে, বসুন্ধরা, পিঙ্ক সিটি, সো এইটার এখন যারা এটা ব্যবহার করছে তারা এসেনশিয়ালি যে গায়ে হলুদে যাচ্ছে, সো ইটস দেয়ার ইজ এ মার্কেট দ্যাট ইজ মোস্টলি সামওয়ান অফ মোর ফ্যাশন কনসিয়াস, এবং এই ব্যাগগুলোর চাহিদা এখন ঢাকায় বাড়ছে। আর ইন টার্মস অফ একটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের যেটা ছিল যে অন প্রাইসেস অ্যান্ড আদার থিংস, যখন বাংলাদেশে যেটা হয় যে অনেক দোকানদার ওই বছরে একটা প্রাইস গ্যাপ করে ফেলে, যেটা মানে হি হ্যাজ টু জাস্ট অ্যাবজর্ব দ্যাট অ্যাজ এ সিস্টেম লস। এসেনশিয়ালি ইফ হি ইজ গিভিং ব্যাগস ওয়ার্থ 15,000 টাকা, potentially he's only getting back 12,000 taka, 3,000 taka will be the store owner's commission. So these are things that are also built into the business model, and prices were done based on actual cash transactions in Dhaka market. So the prices were asking for 1 lakh taka only, because these are things his capacity right now, but I think based on the interest in the at the lab, definitely he wants to grow, and definitely the potential is there. Thank you. কিছু বলবে নাকি তুমি জালাল? তাহলে এখানেই শেষ করি তাহলে। জি, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তোমার জন্য আমরা সবাই জোরে হাত তালি দিলাম। Translation. He feels that if anyone visits any mega shop, the cost of the sale price of the bag is around 1,000 taka. So the benefit that he is earning, he's not asking for too much money, and profit is not much, but whatever profit he is getting, he is sharing that with his employees. So proratedly, the profits are shared between investor and employee. He is generating some employment, and there is another suggestion that target market, gradually the demand for this kind of product is increasing, because women in Bangladesh during festival, during marriage ceremony, they want some good designs, and this very much falls under those improved design. So demand would be increasing, and he can make good business out of it. So this is I think the smallest investment we ever had in our lab, with about $1,200 at 1 lakh taka. This and very instantaneous support for this, also very unique, the way everybody responded so warmly. So we ended very well with this whole lab, with these 6 projects, which has outstanding dimensions. So we conclude here with the presentation part, then we go to our discussion part. তো এই সাইডই থাকবে
এই সাইডে থাকবে এ বি, হ্যাঁ এই রুমে থাকবে এ বি সি, আর ডি থাকবে বাইরে, আর ই এর থাকবে আমাদের ওই কর্নারের দিকে গ্রামীণ শক্তির অফিসে। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. My name is Munayam. I'm representing Group A. Our project name was Talukdar Dairy Farm, and the name of the Nobin Uddokta was Helaluddin. Our team leader and project Bandhu is Mr. Muhammad Ahsanul Bari, and the rapporteur was Zinat Islam. Overall, the group decided that the project is reasonable and workable. However, the group feels that instead of the proposed 5 cows for the project, Mr. Helaluddin can start with 4 cows at the moment, and this will help him to revise the budget a bit. And for 4 cows, milk sucking machine is also not required. Issues to be examined. Does the project clearly state the primary objective and the list of the subsidiary objective? Yes, it does. Is the product service well defined? Yes, it is well defined. Does the business worked a bit? So they have proposed to revise the business plan a bit. Does the entrepreneur look dependable? Yes, of course he does. Does the project size look appropriate? At the moment, the project size needs to be revised. Does the break-even point look achievable? Well, we'll have to look into it after the revision of the budget. Overall recommendation of the project is it's a good project, but it needs slight improvement. A team from GTT has already visited the field, and they feel that Helaluddin is a dependable entrepreneur. Thank you. Thank you. Very good. Now we have 5 minutes for questions to the group. If you want to raise any further question, Labib. Mike. 3 minutes, right? Yeah, I just want to say that it's 3 minutes. Good. 3 minutes for questions. No question. Looks like they are not happy with it. Or very happy with it. Very happy. Okay. Good. So let's give it another applause. That's nobody had further question. And Group B. Good afternoon. Assalamu alaikum. I'm Pramiti Siddiqui from Grameen Telecom Trust. I'll be briefing on the group discussion that we had on the Sneha Foundation social business for rehabilitating victims of the tragedy that fell on Rana Plaza in Shabar. The team leader and project bandhu for this business would be Mr. Ashraful Hassan, and I'll be the rapporteur. Just to go about the grading codes quickly pertaining to the key issues. Does the project clearly state the primary objective and subsidiary objective? On a general consensus, everybody agreed that yes, absolutely it did. As for the product definition, it's a simple product, it's just one bag, but it may differ in shape and sizes. As for the business plan, the project size and the break-even, it was thought that a little more venturing is required, and once that is done, once the plans are finalized, we can sort of say it in a more concrete manner about the feasibility. As for the entrepreneur, this is probably one of the most strongest points of this project. Sneha Foundation for the last 9 months has been working tirelessly to rehabilitate many people, and I think this driving force will eventually add a lot to the project. As for the final recommendation, it is a good project, no doubt, with a little bit of improvements that needs to be built in. The key issues that were discussed once the questionnaire was filled up was one with market linkage. The market is confirmed. The group as a whole and many experts who sat in it, who have knowledge on this product, agreed that yes, this product, not only in Bangladesh but abroad, has a very staunch market, and if it can actually be rolled out, will be very feasible. Then comes the question of the parity between the volume of investment and the number of jobs being generated. Yes, at the onset it does not look so, 1.2 crore taka investment just generating 30 or so jobs. However, one thing needs to be looked at is not all projects sort of roll out as such immediately. 30 families will be involved here, consisting of say 5 members, one person being affected and say one person working there. So eventually a lot of investment will go into machinery. Once this is rolled out, eventually when more profits will be made or the project will be increasing in size, more people can be accommodated in the project. And as for the issue of land lease, the amicable terms that currently persists
sort of gives a positive vibe that it can persist so, the lease agreement for 5 years. However, with the makeshift structure that will be made now, after 5 years, if this project needs to be relocated, Grameen Social Business has its industrial parks, and if the project is indeed feasible and if there is any disagreement at that point, perhaps this project can be relocated elsewhere as well, because the structure in general will be makeshift and can be easily transferred from one place to the other. Thank you. Questions, comments? Okay. Any questions, comments on the bag? Today, too many bags. Yeah, go ahead. Okay, I had a question on land again. We've come to know that Ms. Hema has procured this land on a very low cost. But isn't it a charity if someone gives this land for 10,000, this big land for just 10,000 taka per month? Because the opportunity cost is so high, and we know that in social business there is no place of charity or donation. So this is my question. Thanks. Can I answer that quickly? All right. I think, sorry. Oh, sorry. Okay.